이제 알았어? 뛰어봤자 벼룩이라는 걸. Hi. Yeah, this game took forever to download. Look, I've been busy. Who cares? You dare interrupt me just as I was engraving the redacted? You must be out of here. 엄밀히 따져보면 스승님이 하려는 게 도시의 금기는 아니더라. Wow, I know absolutely nothing about this world. I just honestly saw a bit of cute art. Yeah. 아무도 시도할 생각조차 못했던 그런 일이라고 해야 하나? 어라? 그 사이에 머리를 갈아 끼웠군. 원래 당신 같은 자들은 준비성조차 철저한가? Just wait till I get the redacted. Lexi will be no match for her. Okay. I will say, the clock head is fucking adorable. 아무래도 저 대가리엔 입까지는 없는 모양인데? Oh. That's a concerning implication of 쩍쩍거리는 소리만 들리네. object heads. 속에서는 비명이라도 지르는 걸까? 째깍대는 소리가 빨라지는 걸 보니 아파하기는 하나 봐. Damn it. Why am I being attacked? My good memory decay already? 뭐야? Redacted was done too 이젠 quick. 잠잠하네. 그럼 슬슬 끝내자. 늑대, 여긴 누구도 오지 않고 누구도 볼 수 없는 곳이야. 뭐가 그리 급해? 우린 가르침을 따라야 해. 시간을 끌어서는 안 되니까. 그렇지만 우리가 살면서 언제 이런 녀석을 죽여보겠어? I think they're girlfriends. 너는 일을 할 때 너무 감정적이야. 공과 사는 구분하면 좋겠군. 얼굴을 보고 싶었는데 아쉽게 됐어. 당신의 별이 어디 있는지는 알려주지 않겠지. Like how I am, I'm taking Redacted's location to the grave with. Damn it, where was Redacted supposed to be again? My memories are fading too quickly. Yeah, I guess not having a brain will do that to you. 일이 없었지. 자연히 그것을 찾을 방법도. 그럼 이제 끝내도 돼? 그래. 이거 무슨 소리야? 표범, 설마 뒤에다가 추적자들을 달고 온 거야? 아니, 쫓아올 자는 아무도 없었어. 짐승일 확률은 짐승 소리가 아니야. 이건 버스. 저런 게 어떻게 여기까지 굴러 들어왔지? 조난당한 버스인가 본데? 길을 잘못 든 죗값은 생각보다 무거울. 사자가 밀린 거야? 여전히 내 눈이 틀림없다면 당신은 영광의 항구에 이르겠지. Who are you? That nameplate says Faust. 어두운 숲에서 길을 잃었군요. Yeah, I can see that.
하지만 당신은 두렵지 않았어요. 왜? Probably because this is the prologue of the game. Oh no, I have to say some cryptic shit about stars. Okay. 그래요. 이제 그 형상을 되뇌면서 제가 하는 말을 마음으로 외치세요. 너의 별을 따라가거라. At that moment, I felt a sudden thump in my head, followed by the sensation of multiple chains penetrating. Oh my. Kinda gender. 걱정하지 마세요. 정말로 심장을 못 쓰게 된 게 아니니까. 이것으로 계약은 완료되었습니다. 단테, 이제 저희는 당신의 시간에 귀속되었습니다. 이제 저희의 그래요. 심장이 멎고 뛰면 당신의 시각이 어디 위치하는지에 따라 달렸습니다. 잘 Clock 부탁드려요. pun. 정말 이걸로 된 건가요? 사과 한 알이 떨어졌어. 이 사람은 아직도 이상한 소리만 하네. 찌뿌둥해. 이제 움직여도 되는 거지? 뭐 몸을 풀어보는 것도 나쁘진 않겠지. 불쌍하게 나뒹굴고 있는 저것은 뭐지? 우리의 마지막 대원이 될 자인가? 아, 말 조심하는 게 좋을걸. 우리 상사가 될 뿐이래. 습격은 순식간이었을 텐데 용케 머리를 숨겼군요. Who are you people and what's up with this 우리는 당신을 bus? 돕기 위해 찾아온 정의의 사자들이고 이건 원하는 곳은 어디든 갈 수 있는 마술 버스죠. Oh, okay, that makes sense. 그런 대답을 바라는 거 아니었어요? 그렇게 생각하는 쪽이 마음 편할 테니. 시간도 없고 유리한 상황도 아니니까 천천히 하지만 한 번만 설명하죠. After some time passed. So let me get this right. As long as I do as you say, those complete strangers who I've never even met before will fight in my stead. 당신이 올바르게 명령을 내린다면요. Okay, sounds like every other gacha game ever. Oh, I get to say shit. It's right on the cusp of an extremely important moment, something I was never supposed to forget. 진정해요. 그 머리로 기억이 온전할 리가. 지금은 눈앞에 놓인 전투에 집중하죠, 단테. 뭐라고 불러야 할지. I love how chill everyone is about the whole object head 시계 thing. 지휘관님? Yeah. 아무튼 전투 명령. 뭘 명령까지야. 각계전투밖에 답이 없지 않나? 저기요. 뭘 쑥덕대고 있는 거야? 다 으스러뜨리면 그만이잖아. 최선을 다해주세요, 단테. I guess I don't have any other choice except to close the game. Yay, tutorial. Okay. Oh. Well, can I? Fine. I guess I don't have a choice. Alright. 다녀올게. That looks cute enough. Okay, that guy is really gender. I love how much this is just straight up adapted from a phone game. I guess I don't get a choice. 좋아. Oh, 간다. I'm sure I'll get a choice at some point.
Okay, can I see what the thingies do? Oh, okay. Well, since I only have two options, they both seem impact-based. Sure, why not? I'll just use whatever colors are most aesthetically pleasing. How about that? Sure. 금방 다녀올게. Why not? Okay, cool. I have no idea what happens if the runes get bloodied, so... Yeah, I figured. 이해가 되지 않는군. 이런 것들에게 사자가 당했다고. 잠깐만. 방금까지 싸웠던 사람이 말하긴 그렇지만 이건 대화로 풀 수 있는... 이건 이상적이지 않소. 처음부터 말이 안 되는 싸움이라고 생각했는데. 다들 장난해? 난 시작도. The hell? You said you'd fight my 이겨준다는 말은 안 stud. 했어요. You know what? That's fair. 그리고 저만 남았네요. Okay, so you meant for this to happen. You've got an ace up your sleeve, haven't you? 라기보단 그저 별을 따라가는 거죠. Oh, and she just kind of kills herself. 하는 건가? 썩 유쾌하진 않군. Yeah, I don't know either, man. Arriving with all that fanfare only to die like flies. Yeah. I can't remember a thing about the past since I repeated what she said. Is this how I die? 전해라, 거짓 사자. 이건 막을 수 없는 흐름이라고. Oh, okay. I suddenly understand everything. 내가 왜 팔다리만 잘라낸 줄 아나? 별애야, 사지 멀쩡한 네가 저들을 데리고 허둥지둥 이곳을 벗어날 테니까 달아난 팔과 다리를 대체해줄 놈이 넌 붉은 시선. 그렇게 노려보지 마. 네 놈들이 해놓은 짓에 비하면 그 정도 부상이면 위에서도 충분히 할 일 했다고 생각할 거다. 훈장처럼 여기라고. I don't know, this is a lot of corpses all of a sudden. 여기서 명줄을 놓고 싶은가? Are you one of them? Are you about to die? You're too late. They're already... 아무것도 없습니다. 단테. 우리에게 필요한 건 오직 Oh, you speak clock? 시간뿐이니까. I'm suddenly overwhelmed by an excruciating stab of pain in my chest, as though my heart were being torn asunder. I mean, everyone's getting stabbed, so... Followed by flashes in the ribs, intestines, stomach, and lungs. Yep. I'm getting stabbed, that's cool. I couldn't even tell where the pain was coming from anymore. I let out a cry of pure agony as I felt my body twisting and breaking open.
Oh hey, I've been stabbed. My consciousness fading, the only thing I could perceive was the sight of mutilated bodies around me inexplicably regenerating. 앞으로도 끝내주게 고통스러울 겁니다, 단테. What a thing to say to someone you just stabbed. And the voice of the man with red eyes. Seriously though, what a thing to say to someone you just stabbed. You're in for a hell of a ride. Have fun dying. I hear a beast howling from somewhere. It cries ceaselessly. Is it wailing out of hunger or... 일어난 걸까? 드디어 정신을 차렸군. 버티지 못하고 골러갔으면 상쾌한 아침. 나는야 버스 기사 카런. Gender. 아침은 아니지만 상쾌하긴 하겠어. 기분이 어떻습니까, 단테? Didn't you stab me, dude? 의사소통이 안 되는 건 제법 곤란한데. 저는 베르길리우스라고 합니다. 이 말이 제대로 들린다면 무언가 이해했다는 행동이라도 취하시죠. Wait. As a clock, I don't have ears either. How am I not deaf, too? 좋아, 듣는 것엔 문제가 없군. 일단 출발하지, 카론. Yeah, I guess that is a valid concern. 부릉부릉. Oh my god, that's adorable. There was a heavy roar and vibrations as though they echoed from the bottom of a deep mire. It was then that I realized I was aboard a bus. A bus. I can't be sure if I've ever ridden such a vehicle in the past. God. 당신이 누구였는지는 기억합니까? I shook my head to say no. I had just been reminded that my head was now a clinking mechanism of 원래 sorts. 기억을 되찾고 싶겠군. 그렇지 않나? Not really, object heads are cool. 아, 매끄럽군. 다들 이렇게 몸짓으로만 말하면 안 되는 건가? 어떻게 생각하지, 파우스트 씨? 파우스트는 사양하고 싶어요. 저희가 매끄럽게 몸을 움직일 수 있는 상황이 그렇게 많지는 않을 것 같으니까요. Damn. She's the one who spoke to me back in the forest. Her silver hair, glistening even without sunlight, gives off a rather mysterious air. 단테, Dante, what is this? Devil May Cry? Come to think of it, the man with red eyes has been calling me that too. Oh my god, this is the Devil May Cry series. Or am I just Dante from the Devil May Cry series? Sorry. I know it's probably just referencing Dante's Inferno actually, but let me have my bits. 점차 익숙해질 거랍니다. Wait, you can understand me? The group that attacked me earlier and that Virgie or whatever he was called seemed to hear nothing but ticking from me. 파우스트에게는 제대로 된 단어로 들린답니다. Oh shit, that's convenient. Do you hang out with object heads a lot or something? 발상은 머리를 바꾸어서 생긴 건가요? Are you an object head chaser? 기관이 있어야만 대화를 할 수 있다는 건 시대착오적인 이야기죠. Yeah, okay, that makes sense. 당신의 말은 한 사람에게만 보낼 수도 있고 모두에게 전달할 수도 있답니다. 모두라는 말은 수정해야겠군요. 수감자들에게만 해당하는 이야기예요. Oh, okay. 당신의 뒤에 앉아 That explains everything. 방금까지 당신을 대신해서 싸운 사람들을 말하는 겁니다. 그대가 이 여정을 함께할 마지막 조각인가? 얼마나 기다렸는지 모르네. 아, 형씨. 머리통은 어디다가 팔아넘겼어? 당신이었군요. 당신 덕에 박살나 있던 척추가 말끔하게 돌아왔어요. 혹시 둥지에서 의사 일이라도 했나요? 다들 닥쳐라. 잡음이 겹치는 것만큼 불쾌한 것도 없으니 자기 소개가 필요한 시점인가 보군. 그럼 가벼운 인사를 나눌 시간을 주겠다.
앞에 앉은 것부터 시작. 에이, 왜 이름은 항상 앞자리부터인지. 앞에 나서는 이제 진절머리가 나는데. 당신이 우리를 이끌... 뭐더라? 관리자라고 하던데. 그래. 그래서 어떤 인물인지 굉장히 궁금했는데 말이야. 역시 뭔가 말을 만드는 건 어려워. 머리통은 어디 팔아먹었는지 모르겠지만 저마다 사정은 있는 법이니까. 나는 그레고르라고 한다. 잘 부탁한다고, 관리자 양반. Oh, we get cute little splash screens. If you do not wish to be a rude manager, not that you're obligated to be nice, we recommend keeping your facial expression in check so that your disgust is not visible to him. He sometimes uses cynical language, but you can still be reasoned with and you can get around him without much difficulty as long as you learn the knack of it. Okay, but like... gender? 양반이 뭐야 양반이. 이제부터 우리한테 엄청난 돈을 가져다 줄 사람한테. Oh, you have priorities. I like money. 양반보다는 단테. 이름으로 부를게. 당신도 나를 로제라고 불러. Man. The unfortunate traits of being Backstreet's born are apparent in this center. She loves money, gambling, and betting, so it is advised to pay close attention to her as the manager. She tends to deflect orders with an unimpressive wink or a silly joke. We recommend taking a stern stance at times to remind her that you are her superior. Her moon be down at irregular intervals. There's nothing you can do to aid her in that state, so we recommend waiting for it to pass. 난 당신이 우리의 Is everyone aware of the splash screens? 분명 원래는 둥지에 굉장한 사람이었겠지. 그때 버릇을 조금만 내비쳐도 우리한테 돈이 주르륵 들어올 생각을 하니? She sure is an extrovert, I'll give her that. 아차, 내 정신 좀 봐. 예, 다음은 네 차례야. 안녕하세요. 아, 시시해. 그게 끝이야? 싱클레어라고 해요. Nice axe. Even with the volatile nature of human growth around his age taken into consideration, this center seems to get particularly startled or frown when spoken to. He isn't used to real combat at the moment, meaning that he may struggle to keep himself together at the sight of something as mild as spilt innards at first. As there may be those with violent tendencies among your crew, we recommend taking an approach focused on positive reinforcement with this center. He appears to possess a murderous gaze that he himself isn't aware of. This is a hopeful sign that he has the potential to grow into an expert of our company's profession with the right stimuli. This boy looks awfully unnerved. Did he even join this company of his own accord? We love child labor! 해야 할 말이 있나요? 회사는 처음이라. 뭐, 앞으로 남은 날은 많을 테니까. 그럼 거기 괴짜 친구가 다음 타자하자. 이상이라. Formerly the youngest chief researcher at the Redacted Wing, this center possesses higher intelligence compared to most others. We estimate that everyday conversation with this center will prove difficult for managers selected by our current screening process. Avoiding communication altogether will pose a risk on its own, however. If the center remains silent for a long time, that means he is currently processing a line of deliberate thought. We recommend waiting patiently for him. Have you considered getting him a coffee? 이상이요. I waited for him to see if he was being witty or something, but he just stared vacantly out the window, disinterested. 답답하네요. 사회생활의 첫걸음은 인사잖아요. 저를 이스마일이라고 불러주세요. Nice shield.
You may be disheartened by the defective state of many of your sinners, but do not worry, this sinner is one of the few who can carry out most missions without much complaint. She is likely to make reasonable judgments, so it is a good idea to start conversations while looking her way if you're seeking sound advice. However, you mustn't forget this sinner has survived an absurd voyage in a far and wide body of water. Her patience may run deep, but once you take a wrong turn with her, it will be a difficult task to regain her trust. So... I guess you're not supposed to wail in this game? 동남난 몸이 돌아왔다고 들었어요. 앞으로도 잘 부탁해요. She gave a polite bow before returning to her seat. For someone who emphasized not being a misfit, she didn't feel like the most amicable sort. 미안하게 됐네. 나는 사회생활하고는 거리가 좀 멀어서. 키스클리프. 뭐 때려 부수고 깨부수는 일은 전문으로 하고 다녔지. Sweet. So, are those self-harm scars, or... This sinner prefers to take action rather than wait for logic to dictate his course. His thoughts and feelings are blatantly visible in his demeanor, and he has no intention of hiding them. His brashness may cause headaches or physical injury, leading to a headache in the process of forming a relationship. Please do note that this is not an indication of serious damage to the sinner's thought process. If his fit of rage persists, please contact the Human Resources Department. Once you realize that he is the type that tends to be single-minded, you'll have an easier time. 누가 시켜서가 아니라 거슬리는 것들에게 하고 다니긴 했지만. 당신도 I appreciate 조심하고 that. 나는 윗사람이라고 거들먹거리는 사람한테 알레르기가 있거든. I don't think I've done anything to give that impression yet. 드디어 이 몸의 차례인가? 난 동키호테일세. There is no sinner that can outmatch this one's level of passion if we were to measure it. An avid aficionado of all things Fixer, she adorns herself with a variety of Fixer-related merchandise. It won't affect her performance in combat one way or another, so there is no need for you to restrict her from keeping her decorations. She is deeply immersed in the role of a righteous Fixer, hence the exaggerated mannerisms akin to those of an actor. Has such a thing ever existed, really? It's advised to play along with her for a smooth mission. Oh, okay. 그대와 함께 꿈을 향해 달려갈 해결사지. 잘 부탁하네. Ah, cool. 해결사 말인가? 내가 대답해 줄 수 있네. 도시를 수호하는 자들이지. Oh. 아, Cool, good for you. 대해서도 제대로 기억하지 못하겠군. 도시는 나는 가벼운 인사를 나누라고 했던 것 같은. 두 번 말하게 하지 않았으면 좋겠어. 다음. 홍루라고 한답니다. 잘해보자고요, 우리. Gender. A sinner who had lived an affluent life before becoming our company's asset. As such, he has a certain admiration for a free life, but occasionally he may make ignorant and unsavory questions in regards to the food cooked by a certain other sinner, or other aspects of the low-lives lowly culture. This can cause significant irritation for the other sinners. However, it is important to note that no sarcastic undertones are contained in his curiosity-driven inquiries. So it is ill-advised to let them get physical over it. 우와, 당신 그 머리 근사한데요? 요새 유행하는 모델인가 보죠? No, this isn't that 제 kind 취향은 of... 아니지만. 저건 무슨 말싸가지야? Heathcliff looked to be just moments away from swinging his bat. But when he noticed the red gaze laid on him, he grunted and sat himself back down. 요슈. This is a pretty big bus. As they say, every person has their own creed, and it's only right to respect it as the executive manager. But with some creeds, you'll have some difficulty in even simply pretending to sympathize. You'll have noticed that the sinner in question is a silent chain smoker whose eyes shine with euphoric gleam only during battle. She believes that senselessly destroying the enemy's heads is an uncultured act, and a step backward for art. Caution, this sinner's background is one that even our company may have trouble handling. It is advised against making her breed personal resentment towards you. 요르슈크. At what point was I supposed to laugh? 메르소, 그렇게 불러주시겠습니까?
Wants clear and concise commands requiring no judgment on his part. Cool! They just gave you a boring guy. 특별한 것이 아닙니다. 그저 보통의 태도입니다. I'm almost touched, thanks. It felt as though something was gravely amiss with him, but I couldn't quite tell what. The way she scanned me up and down was a little daunting. 저는 I felt almost compelled to bow to her, but she stopped me with a motion of her hand. 관리자님이 먼저 자세를 굽히려 하다니 당치도 않습니다. 본인은 오티스라고 합니다. 이전에 실례했던 부분을 사과드리고 싶습니다. It's okay, you're cute. This center could serve as an excellent advisor depending on your capability. However, she also has a meddlesome tendency, so it is recommended to keep her satisfied with short replies of agreement. She is an expert when it comes to tactics and various pearls of wisdom about life, making her advice all the more valuable for your mission. In addition, she possesses a vast knowledge of workshop technologies. You could trust her with simple repairs of the bus. Notice, unlike the other centers, accessing records pertaining to the past of this center is not permitted. Warning, keep an eye on this center and beware that she does not exercise her cunning intellect for purposes other than completing our company's mission. Rudeness? 아, 이거 참 마음마저 이렇게 넓으실 줄이야. 역시 처음부터 저희를 이끄실 분이라는 걸 한눈에 알아봤습니다. You're cute. 인간의 대부분은 서로가 맞붙어 소음과 마찰을 이끌어내지만 그중 소수는 맞붙는 것으로 서로에게 이득이 되는 경우가 있다고 합니다. 검을 날카롭게 벼리기 위해선 그만큼 강한 숫돌이 필요한 것처럼 누구보다 관리자님을 위해 헌신하겠습니다. 편히 써주시기를. Okay. I'm just imagining that it's just an office job type environment. And that just makes everything so much funnier. I gave her an approving nod even though I didn't get what she meant by her rudeness. 숲에서는 불쌍하게 나뒹군다고 말하더니 잘도 그런 말을 성대 밖으로 꺼낼 수 있네요. I think I 제가 get it now. 마지막이네요. 파우스트입니다. The sinner who developed the engine of Mephistopheles, the bus operated by Limbus Company. She claims that there is no one in the city who could rival her library of knowledge and wisdom, and she isn't necessarily wrong. You might find her high and mighty attitude when she allows you to converse with her displeasing. As seen with how she treats everyone with subtle gestures of arrogance, there's no hope of her parting with it ever. We recommend simply nodding once and getting over it. Even though she has an unparalleled genius, we can't quite figure out how to use this one. Perhaps you could be the one to find out? 당신의 인생 중 한 번 만날까 말까한 천재죠. Cool. 납득하지 못한 듯한 반응이군요, 단테. 괜찮습니다. 경험을 통해 차차 이해할 수 있을 거예요. Okay, cool. 파우스트가 진귀한 천재였다는 사실 말이에요. 관측자가 깨닫지 못한다 하여 사실이 진실이 되는 일은 없으니까요. Yeah, cool. 소개는 여기까지. 단테, 당신의 직무를 알려드리죠. You mean as the 관리자를 manager? 말하는 거냐고 묻고 있어요. Come to think of it, the man with red eyes couldn't hear me, unlike the sinners. 맞습니다. 관리자 단테. 당신은 지금 소개받은 이 12의 수감자와 함께 지옥을 기행하게 될 것입니다. Kinda heavy-handed, huh? 자신이 Why should I go to hell? 묻네요. 지옥의 끝에는 보물이 기다리고 있으니까 그렇게 말하면 되겠습니까? I don't... You mean I used to be a treasure hunter or something? 아예 알아듣질 못하는군요. 이해를 요구한 건 아닙니다, 단테. 의사를 물은 것도 아니죠. 기억과 머리를 Wow, okay. 되찾고 싶다면 제 말을 들어야 할 겁니다. I mean, I like the clock. 반짝거리네요. 파우스트 씨,
단테가 계속해서 거부하면 우린 어떻게 되는 거지? 거부할 거란 예상은 없었잖아. 무슨 말씀을? 파우스트는 모든 것을 예상한답니다. 단테, 모든 임무를 마치고 나면 당신은 성위를 새길 수 있을 거예요. 제가 보증하죠. Aspect. Word that pierces through my mind. Even though my memories are gone, my underlying instincts respond strongly to it. And led by those instincts, I make my choice. 보이죠? 고개를 끄덕이잖아요. 좋아. 계속 가면 되겠어. 그런데 카론, 아까부터 왜 출발을 안 하고 있지? 졸았나? 버스 기사는 졸음 쉼터에서만 졸아, 베르. 메피 앞에 이상한 놈들이 서성이고 있었어. Aww. 말했잖아. 버스에 무슨 일이 생기면 곧바로 알려야 한다니까. Meffy, who's that? 스타일스. 이 버스의 이름이자 버스를 구동하는 엔진의 이름. 그리고 파우스트의 심혈을 기울인 역작이죠. 지옥을 순항하기에는 걸맞는 나룻배가 아닐 수 없지. 그렇게 생각하지 않습니까, 단테? I wasn't sure what he was getting at, so I turned away to look through the window instead of giving him a reply. 보아하니 뒷골목에 기거하는 익숙한 쥐새끼들이군. 마침 잘 됐습니다, 단테. 지휘를 연습하기는 더할 나위 없는 조건이군요. Cool, so do we actually get to kill shit? 처음 전투에서는 생략한 부분이 많았어요. 제대로 설명할 시간이 없었으니까요. Yeah, 하지만 I'm 그런 still 식으로 kind of 전투가 lost. 이루어지면 우리는 항상 도륙날 거고, 당신은 우리를 살리기 위해 의미 없는 고통을 느껴야만 하겠죠. Pain to revive you? I mean, what happened earlier was... 당신이 시계를 돌려주었기에 우리는 살아나는 거랍니다. Damn, that's a heavy-handed 당장 metaphor. 필요한 설명은 아닌 듯합니다, 파우스트 씨. 자잘한 담소는 나중에. 너희들 전원 하차. 전투에 대한 설명을 이어가죠. Okay. 앞장서시오. 따라가겠어요. I guess I don't have a choice. That's cool. 최선을 다해볼게. 하라고? 나? 뭐 최선은 다해보겠다만. Well, they're exactly the same, so... Okay. Exactly the same, also exactly the same. Cool. 좋아, 간다. Sweet, that makes everything easy. 금방 다녀올게. Alright. Okay. Oh, so we're gambling. Yay. Choice. Okay, I'm just gonna assume I don't get a 적들을 choice. 제거하겠소.
guess they have status conditions and 행동을 개시합니다. 꺼냈다. 맛있는 거 준비해줘. cool. 아까보다는 쓸만해 보이는군요, 단테. They all got away safe for one now. Shouldn't we 놓친 go after 적을 them? 걱정하네요. 걱정할 건 없습니다. 마침 가야 할 길이었으니. 가론 발판을 꽂고 신나는 기분으로 달릴게. Man, she just wants to drive her bus, huh? Wee. Ah, 목적지는 호기만 쏘. okay. Oh yeah, I have sanity. I could use some of that. 금방 다녀올게. 좋아, 간다. 진 낙엽하오. Okay. None of that is tough. Well, I like purple more. And that is... Yeah, alright. That one is opposed. Yeah, okay. Okay, I guess you wanna have mostly this. Huh? Sorry, I'm just playing with the chain. 좋아, 간다. We. Cool. Yeah, it doesn't matter. 행동을 개시합니다. I still don't have much of a choice. 깨졌어. 잠시만요. 뭐죠? 저는 정체되지 않고 나아갈 수 있다는 말에 여기에 합류한 거예요. 그런데 지금은 쥐새끼도 아니고 계속 의미 없는 폭력만. 의미가 없진 않소. 저들은 우리를 공격하는 악이지 않소. 시끄러워요. 좀 조용히 좀 해봐요. 아무튼 이런 용역 폭력단 같은 행동만 명령할 거라면 다른 일을 하는 것도 고민해봐야 할 것 같아요. 입사 계약서를 제대로 안 읽으셨나요? 회사는 허용될 수 없답니다. What the fuck? 계약하면서 말한 이야기가 거짓말이라도 그 계약이 효력이 있을 거라 생각하는 건가요? 당연히 효력이 있죠. 애초에 거짓말은 없었으니까. 네? 설마 제가 메피스토 팰레스를 그저 운송만 하는 버스로 만들었을 것 같았나요? 루피는 항상 배고프다. 그래서 울어. Oh, the bus gets 엔진의 hungry. 연료를 섭취할 때 That makes 생기는 sense. 부산물. 여러분은 그걸 통해 강해질 수 있어요. 이상 씨는 잘 알고 계시겠죠? 거울 속에서 모든 가능성을 끄집어낸다면 성장 또한 제약이 없어.
거울 속에 나는 나인가 아니면 또 다른 누구인가? But me is silly. Did you know you're orange? Oh, yay. Yay, gotcha. Okay, I guess I don't have a choice. 누구보다 신속하게 그들에게 침묵을 안겨드리죠. Right, does everyone just have different character cards? Alright. 이게 최선이겠죠? I guess for now I just do 그렇군요. the cutest card. 이런 걸 의미했던 건가요? 너무 마음이 급할 필요는 없어요, 이스마일. 버스가 향하면 자연히 시정잡배 같은 일보다 중요한 걸 맡게 될 거야. 목표에 도달하는 게 마음을 재촉하고 있겠지만 참아보라고. 거울 세계에 있는 우리들의 모든 가능성 중 하나를 끄집어내는 거니까 기억이 조금 더 쉬워졌을 거예요. Oh, okay, that's normal. 뭐야? 그거 좀 위험해 보이는데? 이러다가 내가 아니게 되는 거 아니야? 여러분은 테세우스의 배가 아니에요. 인격과 기억을 빌리기는 하겠지만 주도권을 잃도록 설계되어 있지는 않아요. 거울에 비추는 나를 사뭇 다룰 수 있으나 거울 밖을 벗어나면 거울 속의 형체 또한 잃기에. 저희가 어떻게 성장할지는 단테 씨에게 I don't think I'm 달렸어요. high enough for this. 거울 세계의 다양한 가능성을 가장 효과적인 타이밍에 더 메타몰프시스를 말하는 건가? 네, 일종의 탈퇴이자 변신이라 할 수 있죠. 어머? 그런 어려운 단어는 어디서 알았대? 주워들었다. 이 사람 저 사람 많이 만나봐야 하는 일을 했었거든. 변신이라. 담소는 끝났나? 일단 Probably not. 차고 어차피 지겨울 정도로 붙어 있을 테니 못단 말은 나중에. I am surprised by the fully voice-acted gacha game. 뭐야? Okay. 내가 Oh, 보고 okay. 싶었던 거야? Okay. That makes sense. Okay, so use the slashy things. Okay, so the colors really don't matter right now. Colors really don't matter right now. Yeah, okay. I guess I'm just gonna use the slashy bits. Which is all I have anyway. Yippee. 예술이 뭔지 보여주지. Oh. Sweet. That's helpful. 금방 다녀올게. 내가 해낸 거 맞죠? Cool.
Oh, alright. I guess that is the same. That auto battle kind of feels like cheating, so I won't. 해보겠습니다. Yeah, auto battle really feels like cheating. 폭의 거울은 I don't care what the game is. Did someone die? 맞죠? 해냈어요. It's fine. 길이 열렸어. 하지만 베르, 메피가 달리기만 했어도 길은 What? What was the point of putting me through all that fighting then? Virgilia stepped in at the side of my rattling head and agitated gestures. 진정하시죠, 단테. 걸음마도 떼지 못한 아이에게 달리기를 시킬 순 없지 않겠습니까? 걸어볼 기회가 있다면 직접 걷고 나서 달리셔야죠. 그리고 단테, 당신은 관리자. 저들의 관리를 하는 게 업무입니다. 나는 길잡이. 어디를 가고 어떻게 개척할지는 내가 판단합니다. 알겠습니까? 토달지 말라고. Fuck you. 째깍거리긴 하는데 뭐라고 하는 거지? 파우스트 씨, 별말 없었습니다. 긍정을 성대하기도 하는군. 앞으론 고개만 끄덕여도 좋습니다, 단테. 그럼 메피 출발하자. 야호. 그럼 기분이 어때? 매우 신나. 날아갈 것 같습니다, 카론. 좋아. So where are we going? 그가 목적지를 묻습니다. 말했던 것 같습니다만, 단테. Okay, fuck you. With his sigh, the bus shuddered and started to rumble forward. 출발할게. 부릉부릉. 지옥으로 출발하지. Wow, this is some anime shit. I'm kinda here for the pseudo edginess. I don't know, it's kind of cute. I'm probably the only person in the world who looks at this level of edginess and is like, aw, cute. Oh, thanks. Fucking chibis. The second I finished the edgy ass tutorial. Cool.
In that case, 하루가 저물어가는 동안 나는 그저 서 있을 뿐이었어. let's go gambling. System motives. Okay, nothing that actually matters. Okay. Well. Yeah, okay. It doesn't really matter. I think the whole gacha bit is really low effort anyway. 내 마음이 마음에 들어. Alright. Guess there's no point in looking at all the other ones. 메르소입니다. 작은 형님을 보필하고 있습니다. 이상입니다. 이런 구질구질한 색의 고기를 시간 내서 먹고 있다니. 차라리 아예 색을 모른. Me when I have to deal with people eating. Oh. Okay. Well, since I have it. This is a gacha game after all. We're gambling here. 흐름을 따라 이곳에 왔으니 이를 막는 건 무엇이든 베어내겠습니다. 출근 중에는 되도록 건드리지 않았으면. Amazing. Well. Whatever. I'll get myself enough to start anyway. 참으로 덥다는 게요? 넌 예술의 극. Okay. Oh shit, I probably shouldn't have that up, but I doubt it matters. 하루가 저물어가는 동안 나는 그저 Yay, reading. 베르. 앞에 장애물이 있어. 부릉부릉. 해도 돼? The chatter was what finally got me to open my eyes. What eyes? You're a clock. After all, nothing beats blocking out your sight when you want to keep boredom at bay. Not that there was much else to do on a bus whose destination was unknown to me. My lack of hidden memories certainly didn't help either. 그래. 계속 지나가자고. 응. 덜컹덜컹. 비싼 세정제야. 베르가 큰맘 먹었다고 그랬어. The clumps stuck to the window gently dissolved, letting light through. Most of the people seated on the bus, sinners, fixed their gaze ahead with varied expressions in their eyes.
It felt like a pretty gruesome scene, but based on the others' reactions, maybe this kind of violence is to be expected in the city. Hey, it felt rather awkward to try to get another shut-eye again now that I was wide awake. Just then, a man with conspicuously overgrown stubble drew my attention. But, I mean, glasses. Know where you're going right now. A feature far more conspicuous than his stubble made me slip. 방금 벌레 양반이라고 부르려고 했지? Okay. That's cute 다시 though. 한번 말하자면 내 이름은 그레고르요. 당신이 시계 대가리가 아니라 단테라고 불리듯이. I couldn't find any excuses, so I just gave it back a light 어이, nod. 기사 양반. 우리 지금 어디로 가는 거야? 다시 한번 말하자면 Wow, 내 that's 이름은 cunty. 카르디요. 당신이 벌레 양반이 아니라 그레고르라고 불리듯이. She got you there, bug guy. 본전도 못 건졌네. 베르가 말했어. 수감자들은 사구로 간다. 사구! 방금 사구라고 말했는가? 그곳은 연두랑자의 출신지로 유명하지. 영웅의 발자취는 그때부터 시작되었다네. 바야흐로. 아까부터 시끄럽게 쫑알쫑알. 입 다물고 조용히 좀 가지. 나는 아까까지 입을 다물고 있었네만. 말 대답하지 말라고. 이봐요. 본인이 더 시끄럽다는 건 알아요? 죽어도 살아난다고 해서 아프지 않은 건 아니야. 한 번만 더 주둥이 놀려봐. 옳은 말을 했는데도 돌아오는 게 폭력이라니. 수준 알만하네요. For a moment, I found myself contemplating. Should I step in? Is this the part where I exercise my authority as the manager with dignity and grace? A faint memory urges me to do something. Not now, guys. It's inadvisable to lose your... 모분조도 모가지를 분질러야 조용해지지. 도야지 같은 새끼들. 이유 없는 폭력은 용서받을 수 없다네. 그대는 내가 응징하지. Oh, that's adorable. 이럴 줄 알았어. 옷에 피가 튀었잖아. 저기, 꼭 내 옆에서 싸워야겠어? We haven't even reached our destination, and 3 people are dead already. And all because of infighting, too. 이거 잠깐 한눈이라도 팔려고 하면 사고를 치는군. Okay, but Dawn's fucking adorable. 이번 달 버스 청소다. 어째서? Stabby, stabby. 표현했을 뿐인 것을. 잠깐, 내 옷 빨래도 포함시켜줘. 피는 와인이랑은 다르게 잘 안 빠진단 말이야. 심 비싼 건데. No one bats an eye at the lifeless janitors to be littering the floor. Maybe they're already taking their unlimited revivals for granted. Problem is, I don't even know how exactly I'm supposed to bring them back. 단테, 시계를 돌려주시겠습니까? Turn the clock? 그런 모양새면 어리둥절한 표정이라는 건가? 기억 파우스트 씨. Virgilius gives Fast a tired nod and gestures to me. She let out a small sigh but still came to my seat, probably out of a sense of 처음 obligation. 만났던 날에도 당신이 했던 일을 말하는 거예요, 단테. 그때는 본능으로 해냈던 거겠지만. 자, 다시 해보죠. 눈을 감으세요. I have no eyes to close. Blocking out my sight is something I've done. Oh, so we're acknowledging that now. Okay. I had no reason not to follow Faust's instruction here. 사실 문은 어디에나 있어요. 그러나 당신에게만 보이죠. 왜냐하면 당신의 하늘엔 별이 지지 않았으니까. Oh, okay. At that, I felt a sliver of light easing into my sight. I let it come to me the same way I'd opened my eyes. And then an expanse of space laid itself out ahead. There I was alone, with a massive door that stood before me. It wasn't a pleasant sight. Waves of suffocating heat and cries of agony escaped through the gap. My mind almost blacks out at the sound of the incessant lamentations and wailing.
However, I find myself approaching the door still, grasping at its handles as if it's the most natural thing to do. Despite appearing rather ponderous, the door opens without much resistance. I run my hand along the inside of the door. Thousands upon thousands of cacophonous wailings lie within. And reaching further inside, I grab a few outstretched hands. I can feel the histories of different sins, each bearing a brand of its own, crawling along my hand and up my arm. 고통을 나눌 준비가 되었나요? Could that have been a question, or rather pressure to comply? With all my strength, I yank out the sinners clinging to my hand from the door. A terrible pain spreads through my neck and head. The torture so unbearable, I'd have taken death over it and refused to let up. The sensation of bones and muscles twisting and entangling with each other goes on for what feels like an eternity. My untrained legs buckle under the unbearable pain, and I drop to my knees onto the pool of blood. And then I see it. The vibrating surface of the red, viscous liquid bubbling and spattering as the pain grows even worse. Soon the blood soaking the ground coagulated and fused into 3 separate masses. Damn, this game really likes its visceral descriptions of gore. I appreciate that. Then the pain that seemed to go on forever disappeared just like that. As the lumps of blood rose into the air and flew off, the terrible red haze cleared from my vision, and I was once again returned to the rumbling bus. 목이 베어졌다가 붙어버린 심경은 어떻지? 두근거리던가? As soon as Heathcliff comes to, he rubs his neck, hisses out a few curses, and stomps toward Ryosha. Hold on, I just brought you back and you're going straight into another fight? Heathcliff whips around to glare at me, eyes blinded with fury. 살리는 게 되게 할 일 아닌가? 할 거 있으면 그 가짜는 시계 대가리째로 부수기 전에 저리 짜져 있어. 잠깐만요. 단테 씨가 괴로워하시는 것 같은데 이쯤에서 Heathcliff does not wait for Sinclair to finish his speech and slams the steel bat into the young man's skull. Already? The bus filled with Sinclair's choking, unintelligible gurgles as he lay dying. 시계 대가리, 다음번엔 널 으깰 거야. 이만하면 알아들었지? 정말 생긴 대로라더니 천박하게도 구네요. 한 번 죽어서는 만족을 못하나? Heathcliff tightens his grip on the back while Ishmael readies to swing her mace. How did I end up managing a bunch of people who stay the same wrecks even after literally coming back from death? As my mind wandered, a sinister chill swept in and froze the chin in the bus into total silence. 아무래도 제대로 교정해둬야겠어. The sinners, who'd been seconds away from jumping at each other's throats, came to an immediate standstill, as a pair of red eyes raked over them with a freezing, merciless glare. 첫 번째 규칙. 버스 안에서는 무기 부딪히는 소리가 들리지 아니한다. 이 순간 이후로 이 규칙이 깨어지면 너희는 내게 제발 죽여달라고 애원하게 될 거야. 난 충분히 그럴 수 있는 사람이야. 알지? Sinclair's death throes were the only sound that broke the silence. Heathcliff glowered at Virgilius, but didn't dare argue back. 단테, 미안하게 됐습니다. 시계를 한 번만 더 돌려주시죠. Again. I quickly shook my head. There was no way I was putting myself through that again. It hurt so much that death seemed downright merciful. The ghost of a smile on Virgilius's face evaporates as his expression 내가 hardens. 아직 사과와 부탁을 하고 있을 때 문을 여는 게 좋을 텐데, 관리자 단테. 아, 단지 아픔이 두려운 거라면, 그래서 고개를 젓는 거라면 기꺼이 도와드리겠습니다. 그 정도의 고통에는 눈 하나 깜빡 안 하게 말이죠. 그럼 견딜 수 있지 않겠습니까? 내가 잘못 들은 건가? Okay, does he actually do some stabby stabbies? 내비쳤던 것 같은데. Or is he full of shit? 당신 기어드는 박자가 잘못됐군. 입사할 때 나의 상관은 네가 아니라 관리자님이라고 분명히 들었다.
Oh, she's absolutely the union rat. 관리자께서 고개를 저었다면 의미는 충분히 전달되었다고 보는데. 그래, 보좌관께서 나서시겠단 말인가? 그렇다면 보좌관께도 충분한 의미를 전달해 주어야겠군. Virgilius's eyes turn a deeper shade of red, sharpening that bone-cold stare. I don't really know what I meant to do as the manager, or if I even deserve to take this role. But I felt that I should at least stop things from spiraling into an even bigger mess. Bringing back one sinner should hurt less than reviving all 12 at once. Otis, I'll rewind the clock, it's okay. Virgilius caught me frantically gesturing for Otis to stand down, and the red gleam in his eyes faded. 잘 생각하셨군. 관리자께서 그러시겠다면. Otis looked like she had more to say, but quickly backed off and snapped into attention. The red door greeted me again, bringing with it the sickening sensation of my bones and muscles churning and contorting against one another. I decided to stop describing the pain to myself going forward. Just, okay, we're gonna stop describing the gore in this much detail now. Okay, thanks. It's not the sort of torture I could ever put a name on anyway. 고맙습니다. Sinclair stood up with a pained moan and bowed in appreciation before tottering back to his seat. Amazing. Oh. I guess it makes sense. That's just story. Well, I guess this is also like Arknights in that it's more of a visual novel. I'm probably going to end stream for the night, though. Now, looks like this one should be more combat heavy, so I'll do it. Okay. Okay. Right, guess I don't get a choice. 일이 벌어지면 좋겠어요. 저기 질문이 있네. Don Quixote suddenly raised her hand. 첫 번째 규칙은 이해했다네. 그럼 두 번째는 무엇인가? 나 참. 아니 그걸 왜 굳이 나서서 물어보는 거야? Virgilius shot a cold stare at Ryoshi, who had just lit a cigarette. She returned the look with an unreadable expression on her 두 번째 face. 규칙. No smoking? 버스 바닥에 담배 꽁초 버리지 마. 자국 Oh, 남으니까. okay. We can smoke, just have an ashtray, okay. The bus falls silent again. 버스에 정적이 흐르면 안 되지. 엔진 소리는 어디 갔나? 캐론, 왜 속도를 안 내는 거지? 답이 없어. 메피가 배고파해. 잘 됐군. 분위기를 좀 환기시키지. Could he be suggesting a fuel stop? The idea of Virgilius casually plugging a fuel nozzle into the bus like some normal person at a pump felt strangely out of 차가 place. 움직이려면 연료가 캐론, 헤드라이트를 깜빡거려봐. 무대 조명처럼. 응, 댄스 타임이야. 잠깐. 헤드라이트까지 켜면 습격받기 딱 좋은 상황이잖아요. 그걸 노린 거군. 네? I
could hear someone pounding against the bus's steel plating outside. 에이! 가진 거 다 놓고 내려. 30초 준다. 10, 9. 이봐! 20이 빠졌잖아. 그럼 20초 동안은 기도나 하고 있어라. 왜 이렇게 주변에 모자란 사람들이 많은 건지. 뭐라고 했냐? 비겁하게 습격을 하다니 틀림없는 악인들이로군. 자, 다들 내려. 그리고 말이야, 최대한 죽지 않을 만큼만 해줘. 알지? Aw, only half dead. Okay. Oh, another aspect in which I don't have a choice. Okay. 행동을 개시합니다. 순조로운 전략이 명령대로 하겠습니다. 좋은 전략이 늘 새롭다니까요. 좋은 전략. 예정대로. Okay. 무슨 일인가요, 관리자님? 행동을 개시합니다. 순조로운 전략이 Oh no, they look fully dead to me. Oh, I die now. Deployment limited 4 is interesting. Okay, so use slashing skills, alright. 행동을 개시합니다. 좋은 전략입니다. 좋은 전략입니다. Okay, we... 관리자님의 99% 명령과 1%의 제 실력이 합쳐진 결과였습니다. Well, I think I'm done for now. I might return to this game, but honestly, like, it's been an hour and a half and I haven't even finished the tutorial, so, you know, maybe at some point, yeah, yeah. FF14 tomorrow, and we'll do some more Pal World this weekend. I know I said Friday in my schedule, but I'm thinking Saturday. Yeah.